Как мы все знаем, Джо Байден вчера вышел из президентских гонок официально. Зачем он это сделал? Почему? Что он двигал? Что ж, я думаю, что выход Джо Байдена из гонки является подтверждением его некомпетентности, его умственной слабости, его действительно слабого состояния, из-за которого он ни в какой форме не может быть президентом Соединенных Штатов. Это был государственный переворот против президента Трампа, который позволил ему проникнуть на эту должность. Но с тех пор, как он вошел в Вашингтон, он потерпел полную катастрофу на всех мыслимых политических уровнях. Во внешней политике по отношению к Украине, по отношению к Израилю, по отношению и к НАТО, и к Европейскому Союзу, по отношению к Ирану и Китаю на всех уровнях. Он потерпел неудачу. И кроме того, он не смог внутри страны открыть южную границу Америки и способствовать вторжению, что следует истолковывать как государственную измену, и его следует казнить за измену, за то, что он сделал, и за свой кабинет, создавший сионистский режим с двойным гражданством Израиля. Такие как Майоркас, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен и многие другие. Поэтому я думаю, что его выход из гонки, вы знаете, очень очевиден. Но, конечно, замена его Камалы Харрис будет столь же печальным провалом, потому что большинство американцев считают ее идиоткой. Им ни в коем случае не будет комфортно, если она станет президентом. Поэтому я думаю, что мы увидим либо полную потерю с их стороны, либо мы станем свидетелями новых игр с убийствами, которых они пытаются навязать такого кандидата, как Гэвин Ньюсом, путем убийства Камалы Харрис или даже Джо Байдена, и разыграть карту вины. Это было сделано раньше, это напоминает убийство Кеннеди. Это также можно было увидеть в таких фильмах, как «Маньчжурский кандидат». Так что я думаю, в целом, всегда больше поддерживаю республиканцев, чем демократов, потому что демократы представляют собой антагонизм по отношению к семье, религии и действительно разъедают американский характер. У кого больше вероятность победы на выборах, на ваш взгляд? Trump or Kamala Harris? Well, I'm in favor of Trump because he's a conservative Republican, at least in the majority of his Я больше за республиканцев, чем демократов, потому что демократы представляют собой антагонизм по отношению к семье, религии и действительно разъедают американский характер. А на что, на ваш взгляд, почему Байден вот вдруг решил выйти из этих гонок? Что ж, на него оказывали давление доноры-демократы, внутренние оперативники демократической партии, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон. Все губернаторы демократической партии, они увидели, что после избрания Байдена, или его дебатов, большинство участников демократов увидели, что Джо Байдена отвергает американская общественность, и они хотели, чтобы его заменил кто-то другой, у которого может быть шанс. Американская общественность явно воспринимала Джо Байдена как совершенно некомпетентного человека. В результате его сняли, но вопрос в том, собираются ли они заменить его Камалой Харрис или пойти на тихое поражение. Или они собираются убрать Камалу Харрис и вести кого-то нового, представляющего собой темную лошадку, дикую карту, такую как Гэвин Ньюсом, Меган Уитмер, Хиллари Клинтон, Мишель Обама или Джордж Клуни. Вот некоторые из имен, которые ходили вокруг. На ваш взгляд, почему Байден вдруг решил выйти из этих гонок?
Ну, на него оказывали давление доноры-демократы, внутренние оперативники Демократической партии, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон. Все губернаторы Демократической партии, они видели после избрания Байдена и его лагеря его дебаты, и большинство всех демократов, участники, видели, как Джо Байдена отвергли американской общественностью, и они хотели, чтобы его заменил кто-то другой, у которого может быть шанс. Американская общественность явно воспринимала Джо Байдена как совершенно некомпетентного человека. Вот в чем дело. Hillary Clinton or Michelle Obama or George Clooney. These are some of the names that have floated around. Трамп может ли изменить что-то на Ближнем Востоке? Мы получаем различные заголовки, даже самые вот последние, о том, что хуситы атаковали какие-то корабли, Соединенные Штаты атаковали какие-то корабли хуситов. И хочу знать, что будет дальше. Сможет ли Трамп остановить войну, на ваш взгляд? Что ж, Израиль начал войну, которую он не сможет закончить, и уж точно не сможет закончить ее победой. Израиль вызвал сам по себе ненависть всего мира за его геноцид, его убийство, его очень вопиющую и публично заявленную программу уничтожения каждого мужчины, женщины и ребенка в секторе Газа. И это не война, которая является геноцидом, то есть массовым убийством людей из-за их генетического происхождения. Это преступление против человечества, и все же Израиль не раскаивается, не извиняется и намерен продолжать эту политику. Итак, Израиль начал это, но закончится это в пользу палестинцев и соседних стран. Израиль не сможет пережить это как политическая нация, по крайней мере, в том виде, в каком он сейчас есть. Я вижу это, конечно, то, что Израиль по глупости и безрассудству вступает в борьбу с Ливаном. В результате Хезболла, Иран, Сирия, Ирак, Иордания, Египет, Турция, все эти страны вмешаются в том или ином виде, форме, в той или иной форме, будь то через партизан, тайная операция или пожертвование оружия. Они не позволят Израилю распространить свой геноцид на Ливан и из ливанского народа, что они сделали сектором Газа и палестинцами. Так вы, конечно, можете увидеть, что Израиль начинает разрушаться, и они могут, правительство может пасть. Я ожидаю, что так и произойдет. Ее военные могут организовать даже государственный переворот с целью свержения Нетаньяху, принятия решения о создании двух государств. Возможно, Дональд Трамп на посту президента попытается вмешаться. У него есть два варианта. Если он попытается быть военным хулиганом, военным командиром, использовать американскую армию для борьбы на стороне Израиля, он начнет войну, которую не сможет закончить. И действительно его могут отвергнуть. И, возможно, на очень короткий срок. И на один срок президента, вы знаете, на один срок, если он вообще переживет из-за этого действия. Однако, если Дональд Трамп не попытается вовлечь американские войска в борьбу, а скорее попытается добиться урегулирования, пытается добиться политического урегулирования, решения о двух государствах, тогда это может быть очень успешным, потому что окружающее арабское сообщество не хочет уничтожать евреев. Они просто хотят жить в мире, не подвергаться притеснениям, чтобы их землю не украли и не были вынуждены соглашаться на незаконные поселения. Вот в чем разница. Так что если Дональд Трамп серьезно настроен на мирное решение, которое предполагает признание палестинцев, палестинских христиан и арабов, живущих поблизости,
оно может быть успешным, но если он подхватит военную эстафету и попытается использовать американскую армию от имени Израиля, я думаю, что это будет ужасная неудача и приведет к уничтожению американских военных кораблей в Средиземном море, в Красном море, в Персидском заливе. Хуситы очень успешно наносят удары по кораблям Соединенных Штатов. Они добьются еще большего успеха, если им будут предоставлены российские ракеты, чего я ожидаю, поскольку это спровоцирует более масштабную войну. И Россия, и Китай осознают, что они не могут допустить хаоса и нарушений в нефтяных потоках Израиля, в нефтяных потоках Ирана, Ирака, Турции, Саудовской Аравии. Они не могут нарушить потоки энергии. Таким образом, Китай и Россия выступят от имени арабских стран против Израиля и США. И Израиль и США проиграют эту войну. И этот выбор, который есть у Дональда Трампа, нужно ему выбрать что-то рациональное. Поэтому я надеюсь, что он выберет путь мира. Я также хотел бы следить за тем, чтобы израильтяне все чаще покидали Израиль и направлялись на Украину. Желание израильских евреев вновь заселиться существует уже давно. Части Украины в рамках возвращения казарянами этой земли. Я думаю, что это у них на повестке дня. Я думаю, именно поэтому Зеленский, еще один еврейский сионист, талмудист, убил 500 тысяч православных белых украинских славян. Он совершил ужасный геноцид. И я думаю, что за его стратегией стоят более темные элементы. И, конечно же, в этом преступлении против человечности также виноваты Соединенные Штаты под руководством Джо Байдена, НАТО под руководством Йенса Столтенберга, Бориса Джонсона в Великобритании, Макрона во Франции, Шольца в Германии. Все они сыграли свою роль в совершении убийств украинцев путем подталкивания их к войне против России. И все они должны быть привлечены к ответственности, так как это было с нацистами в Нюрнберге в 1945 году. Такой же должна быть судьба Джо Байдена, Макрона, Бориса Джонсона, Олафа Шольца и всех остальных поджигателей войны. Спасибо большое за интервью. Извините за мой английский. До свидания. Well, I think Joe Biden dropping out of the race is a confirmation of his ineptitude, his mental debilitation, his really feeble condition that in no way, shape, or form could he possibly be president of the United States. It's been a coup d'etat against President Trump that allowed him to sneak into the position in the first place. But he's been an absolute train wreck ever since he entered Washington on every policy level imaginable, on foreign policy with regards to Ukraine, with regards to Israel, with regards to NATO and the European Union, with regards to Iran and China. On every level, he has failed. And in addition, he's failed domestically, opening up the American southern border and facilitating an invasion, which should be construed as treason, and he should be executed for treason for what he's done and for his cabinet, compiling of a Zionist regime of dual Israeli citizens like Mayorkas and Victoria Nuland and Antony Blinken and many others. So I think his stepping out of the race is, a very obvious. But of course, Kamala Harris replacing him is going to be an equally dismal failure because the majority of the American people classify her as a moron, and in no way would they be comfortable with her being president. So I think we're going to see either a complete loss on their side, or we're going to witness more assassination games where they try and force in a candidate like Gavin Newsom by removing, by assassination, Kamala Harris or even Joe Biden and playing the guilt card. This has been done before.
It's reminiscent of the Kennedy assassination. It's also been seen in films like The Manchurian Candidate. So I do think the Democrats are not going to go quietly. There is going to be a political civil war, if you will. But if they do, Donald Trump certainly will be the president. But that opens up other problems that we've yet to see. Who are you for win in the election, Trump or Kamala Harris? Well, I'm in favor of Trump because he's a conservative Republican, at least in the majority of his positions. However, he does have some weaknesses with regards to allowing the Israeli genocide against the Palestinians. I think that is a very poor policy choice, not very intelligent. I think he has got very poor policies with regards to Iran. Iran is not an enemy of the United States, yet Trump, like many other American presidents, is beholden to the Jewish Zionist lobby, and they have formulated a policy of aggression in the United States against all of the Arab world. They've done it since 9/11. So Trump really has some weak points that I disagree with. And in addition, although Trump says he wants to settle the Ukrainian conflict, let's not forget Trump allowed President Poroshenko to initiate the genocide against the people of Donbass by providing weapons to Poroshenko. So Trump has blood on his hands to a certain extent that he has to correct and guide the country in better directions and better policies. Plus, Trump also had some very bad people in his cabinet that have been warmongering lunatics like John Bolton and Nikki Haley and Mike Pompeo. He can never repeat those mistakes again. But overall, I'm always more in favor of a Republican than Democrats, because Democrats represent an antagonism towards family, religion, and really are corrosive to the American character. In your opinion, why did Biden suddenly decide to withdraw from these races? Well, he was pressured by Democrat donors, by inside operatives within the Democrat Party, Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, all of the governors in the Democrat Party. They saw after Biden's election or his debate, the majority of all Democrat participants saw Joe Biden being rejected by the American public, and they wanted someone else to replace him that may have a chance. Joe Biden was very clearly perceived by the American public as totally unqualified. So they've removed him as a result. But the question is, are they going to replace him with Kamala Harris and go a quiet defeat? Or are they going to remove Kamala Harris and put in someone new that represents a dark horse, a wild card, like Gavin Newsom or Megan Whitmer or Hillary Clinton or Michelle Obama or George Clooney? These are some of the names that have floated around. What do you think Trump presidentially could do in the Middle East? It's just that if we see the news headlines, the latest headlines, even then we see the news here, the Houthis such and such ships were attacked, their United States attacked such and such Houthis, and I want to know what will happen next. Will Trump be able to stop it, all this war? Well, Israel has started a war that it will be unable to finish, and certainly unable to finish with victory. Israel has aroused the hatred of the entire world for its genocide, its murder, its very blatant and publicly stated agenda to annihilate every man, woman, and child in Gaza.
And that is not a war. That is a genocide. That is a mass murder of people because of their genetic ethnic lineage. And that is a crime against humanity. And yet Israel is unrepentant, and it's unapologetic, and it is dedicated to continuing that policy. So Israel has started this, but it's going to be ended in favor of the Palestinians and the surrounding countries. Israel is not going to survive this as a political nation, not as it stands right now. So what I see happening is, of course, Israel foolishly and recklessly picking a fight with Lebanon, and as a result, Hezbollah, Iran, Syria, Iraq, Jordan, Egypt, Turkey, all of these nations will step in some way, shape, or form, whether it's through guerrilla fighters or clandestine operations or weapons being donated. They're not going to allow Israel to spread its genocide to Lebanon and do to the Lebanese people what they've done to Gaza and the Palestinians. So what you may see, of course, is Israel beginning to implode, and the government may fall, and I expect it will. Its military may orchestrate a coup d'etat to overthrow Netanyahu, and a two-state solution be forced. You may have Donald Trump as president try and step in, and he has two choices. If he tries to be a military bully and a military commander and use the American military to fight on Israel's behalf, he will be starting a war that he can't finish. And indeed, he may be rejected and maybe a very short-term, one-term president, one-term, if he even survives that, because of this action. However, if Donald Trump does not try and commit American troops to the fight, but rather tries to do a settlement, tries to do a political settlement, a two-state solution, then that could be very successful, because the surrounding Arab community does not want to annihilate the Jews. They simply want to live in peace and not be harassed and not have their land stolen and not be forced to accept illegal settlements. That's the difference. So if Donald Trump is seriously dedicated to a peaceful solution, which involves recognition of the Palestinians, the Palestinian Christians, the Arabs in the vicinity, it could be successful. But if he picks up the war baton and tries to commit the American military on behalf of Israel, I think it'll be a terrible failure and will result in the annihilation of American naval vessels in the Mediterranean, in the Red Sea, in the Persian Gulf. The Houthis are very successful at striking U.S. naval vessels. They'll be even more successful with Russian missiles being provided to them, which I would anticipate, because that will trigger a larger war. And Russia and China will recognize they cannot allow chaos and disruption in the Iranian, Iraqi, Turkish, Syria, Saudi Arabia oil streams. They can't disrupt the energy flows. So China and Russia would step in on behalf of the Arab nations against Israel and the United States. And Israel and the United States would lose that war. And that's the choice Donald Trump has. So I hope he chooses the way of peace. I would also watch out for the Israelis increasingly leaving Israel and going to Ukraine. There has been a long-standing desire for Israeli Jews to repopulate portions of Ukraine as part of the Khazarian retaking of that land. I think that is on their agenda. I think that's also why Zelensky, another Jewish Zionist Talmudist, has murdered 500,000 Christian Orthodox white Ukrainian Slavic people. It's a terrible genocide that he has committed, and I think there's some darker elements behind his strategy. And of course, that crime against humanity is also the fault of the United States under Joe Biden, NATO under Jens Stoltenberg, Boris Johnson of Britain, Macron of France, Scholz of Germany. They all have played a role in committing murder against the Ukrainians by pushing them into a war against Russia.
and they all should be prosecuted as Nazis were in 1945 at Nuremberg. That should be the fate of Joe Biden, Macron, Boris Schultz, and all of the rest of the NATO warmongers. Thank you very much, Mr. Scott. We Russians respect you. Thank you. I appreciate it. Yeah, and sorry, my bad, very bad English. No, it's good. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. На здоровье.